Vanakkam and hello to all our Unmute with Thaaimay viewers. I am Sri Shanmugam, the founder of Thaaimay, Malaysia's first ethnic maternity and nursing wear that feels good, does good, and looks good. So, first and foremost, I would like to thank to all our viewers who have watched our first episode, Mindful Pregnancy Through Yoga. நீங்க share பண்ணது, comment பண்ணது, like பண்ணது, it meant so much. I heard from a lot of you that how informative அந்த podcast எவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் சொன்ன எல்லா ஃபீட்பேக்கும் mean the world to us. So thanks to you so much. This is a great motivation for all our team to keep going. So those who have not watched it, please go to our YouTube channel. The link is in the bio. So please go and watch that and subscribe to our YouTube channel. இன்னைக்கு our objective actually remains the same. Now, in the podcast, unheard and unseen aspects of motherhood, parenting, இதில் நிறைய விஷயம் என்னென்ன பேசப்படாத விஷயங்கள் எல்லாமே பேசணும், உங்ககிட்ட கொண்டு வரணும்னு தான் நம்மளோட பாட்காஸ்டோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஆனால் இந்த விஷயத்தை பற்றி இவ்வளோ சீக்கிரம் பாட்காஸ்ட்டில் நான் பேசுவேன்னு நானும் எதிர்பார்க்கல. திஸ் இஸ் சம்திங் தட்ஸ் வெரி அலார்மிங் அண்ட் it demands our attention actually. So recently on June 28th, the media reported a distressing story. A mother in Penang actually reported an appeal to the public to help to locate her 3 years old daughter. அவங்க husband வந்து out of country அவங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. So our topic was very timely to this news, and that is decoding divorce, the impact of divorce on children and the couple. So for that, I am going to invite Swathi Shankri from SK Swathi Co, a matrimonial and family lawyer who has been handling a wide range of matrimonial, divorce and child custody. She's a mother of 9-year-old and she's a CLP tutor who has been helping underprivileged children to make their dream come true as a lawyer. So let's welcome Swathi. Welcome to the show. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஸ்வாதி சங்கரி. இன்னைக்கு வந்து நான் யோசிச்சுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு, தாய்மைக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு. தேங்க்யூ யோசிஸ்ரீ. No problem, Akka. Thanks to you for making the time to come here. நாங்கள் as a team ரொம்ப appreciate பண்ணுறோம் that your presence are here to speak something very important. And so before we go into all the important topics, I want to ask a very personal question. I've known Swathi Akka since I'm 15 years old. She's actually my school senior. We are from convent, so we hope to make all the convent girls out there proud. Certainly. And so I known you for 15 years. You were excellent in everything you do. And after fast forward, you are a family lawyer now. And I wanted to ask, why family law? I mean, you could have been in corporate, you could have been in a different, practicing different law, but ஏன் family law? ஆக்சுவலி ஃபேமிலி லா வந்து நான் இதை பிளான் பண்ணவே இல்லை. வென் ஐ காட் இன் டு ப்ராக்டிஸ் ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அதர் ஏரியாஸ் ஆஃப் லா. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி லா, லேண்ட் லா இதெல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஃபேமிலி லா ஹேப்பன் வெரி நேச்சுரலி டு மீ. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் அ லிசனர். எனக்கு உதவி செய்ய ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் தென் for the past few years I've been lecturing and I've been tutoring. So என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்குவாங்க. இந்த மாதிரி நடந்துச்சு மேடம், இந்த மாதிரி என்னோட லைஃப்பில் my parents went through a divorce and everything. So I believe that I could understand where they are coming from, and I was able to lend them a shoulder to listen to their problems. So the moment when I got into practice, many issues just came to me naturally, and there were a lot of child custody issues that is happening now. So I thought, why not? I thought this is a very good platform for me to help, generally to help. And now looking at whatever that is happening, I'm very happy where I am, and I feel I can do my best in this area of law.
I'm very happy for you and very Thank proud you. of you. And before we go further into the topic, I just want to say a disclaimer that நம்மளோட objective of the podcast is to actually raise awareness and on the appropriate forum actually to embark on a divorce journey. So this is a very sensitive topic, and whatever our opinions or discussion, it doesn't apply to all cases. So we want to apologize if any of our conversations Yes. actually unintentionally hurt you. So அந்த disclaimer தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும். And coming to the next point is divorce used to be a social stigma. 30-40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸே டிவோர்ஸ் பற்றி பேசினா அது ஒரு பெரிய விஷயம். இட்ஸ் a huge thing. இட்ஸ் லைக் ஏன் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படி பார்ப்பாங்க. பட் now it seem to be something that is Very normal. not very normal. நம்ம சர்க்கிள்லே சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது. We have friends and family who's going through divorce. Yeah. So what do you think about the divorce circumstances in Malaysia? இப்போ வந்து டிவோர்ஸ் வந்து ஒரு இட்ஸ் நோ மோர் சோஷியல் ஸ்டிக்மா. கெட்டிங் மேரிட் அண்ட் கெட்டிங் டிவோர்ஸ் ஹஸ் பிகம் அ நார்ம், ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம as you said our parents, our grandparents அந்த காலத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது விமன் எம்பவரிங் வந்து ஒரு ஹைலைட்டான இஷ்யூவே கிடையாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விமன் ஆர் ஏர்னிங். They have the capacity to take care of their children on their own. They are not 100% depending on a man. ஒரு family institution is built with the financial capacity of both spouses. இதுதான் இந்த காலத்தில். அந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்க போனோன்னா either parents were working. ஃபாதர் தான் ஜெனரலி வேலைக்கு போவாங்க. அம்மாமார்களோட ரோல் வந்து பிள்ளைங்களை நல்லபடியாக நல்ல வேல்யூஸோடு வளர்த்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து அவங்கள நல்ல வழியில் கொண்டு வந்து கரை சேர்க்கறது தான் ஒரு தாயாரோட பொறுப்பு. இந்த காலத்தில் வந்து தாயாரோட ரோல் வந்து ரொம்ப மாறிடுச்சு. They are wearing numerous hats. Yes. Yeah? You have to be financially stable. You are contributing because நம்மளோட economic is also in an alarming state. பாருங்க, இப்போ 2 பேர் வேலை செய்யலைன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சாக தான் போயிட்டுருக்கு. அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் when both parties are earning, spouses are earning and both know their rights and a lot of awareness has been created as to what their rights are. So இந்த மாதிரி toxic relationship வரும்போது to walk out of there, it's a very easy medium already and the access is quite huge. Yeah, compared to what we had last time. அந்த காலத்தில் வந்து டிவோர்ஸ்னாலே பயப்படுவாங்க. எப்படி என்ன யார் எந்த லாயர் யார் இப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. அண்ட் டிவோர்ஸ் லாயர்ஸும் அந்த காலத்தில் குறைவு தான். இப்போ there is a lot of what do you call these channels for you to seek assistance from. There's a lot of lawyers to come forward and assist you. நீங்கள் பாருங்கள், ஜெனரலி நீங்கள் வந்து டிவோர்ஸ்னு போயிட்டு ஒரு லாயர்ட்டையோ ஒரு கவுன்சிலர்ட்டையோ கேட்குறது வந்து இட்ஸ் நாட் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் திங். ஒரு சின்ன பிரச்சனை உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்தாலும் யூ ஹேவ் தி access to go and seek help from a counselor or a lawyer or a friend or a mentor for the matter, you know. So இதுதான் வந்து இப்போ உள்ள கரண்ட் ஸ்டேட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். Yeah, and இப்போ உங்களுக்கு 1 month or in a year, how many cases do you actually see? I get calls on a daily basis. Okay. Even just now before this shoot, I received a call in the mari abuse and everything. Madam, ungala attend panna mudiyuma. So I would like to bring to your attention, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். I as a family lawyer, my area of practice is in Selangor and Kuala Lumpur. நம்ம ஒரு ஷாலாம் ஹை கோர்ட்க்கு ஃபேமிலி கோர்ட்க்கு இன்னைக்கு வாக் இன் பண்ணா on an average there is about 20 to 25 cases per day. Per day? Yes. That's like 5 days in a week. So we have that is just an average, I'm saying. All right. It does not confine to only divorce. Okay. Because when you speak about family law, it covers child custody, interim maintenance for the children, annulment, access issues. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வருஷத்துலேயே வந்து அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அதில் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு. யூ கேன் கோ ஃபார் an annulment. ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் அதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லலாம். எவ்ரி இயர் நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் I will show it later in the in our through our demographic.
இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுதுன்னு ஒழிய குறையவே இல்லை டிவோர்ஸ் கேசஸ் அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து இஸ் குவைட் சிக்னிஃபிகன்ட் கம்பேர்ட் டு த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் போஸ்ட் கோவிட் yes I think covid played a huge role like if you can see the picture below is actually a research that says in Selangor especially the main reason behind the increase in the the case of divorce is because of financial. So finance played a huge role in separation of a Certainly. couple. Yeah. And ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கப்பல் வந்து நிறைய ஆஸ்பெக்டில் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க பட் இந்த கட்டம் வரும்போது ஆக்சுவலி they can consider divorce as an option. If you ask me, I would say at the phase where you lose your peace of mind, when it has become too toxic. Okay, this is not something that happens to everybody. Everyone goes through a different phase. But when you feel that you are coming home to no peace, end of the day, what everyone wants in their life is a peaceful mind, to come back to a peaceful home. When you are already experiencing no peace at home, that's where you live, it is a red flag. And if you notice that your children are subject to negativity, abuse and anything that is damaging or emotionally and physically attacking them, okay. then you should start doing something about it. And usually what are the causes of a divorce case? இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்க்குற கேசஸ்லாம் என்ன பேஸில் வருது? Because financial ஒரு aspect, but I'm sure that there are a lot of other causes as well, right? ஓகே, எனக்கு வர நான் சில உதாரணங்கள் சொல்கிறேன். எனக்கு வர கேசஸ் சிலது வந்து அப்யூஸ், சைல்ட் அப்யூஸ், பேரண்டல் ஃபாதர் வந்து மதர் அடிக்கிறது, அண்ட் ஆல்சோ யூசிங் வல்கர் வேர்ட்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து யூசிங் ஆஃப் வல்கர் வேர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் இமோஷனலி ட்ராமடைசிங் ஃபார் த. எல்லாரும் வந்து சொல்கிறது ஏசுறாங்க தானே, அதனால என்ன பொறுத்து போகலாமே. அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க மனதில் போயிட்டு ஆழமாக பதிஞ்சு அவங்களுக்கு அதில் பீப்புள் லூஸ் தியர் ஸ்லீப், you know, because of this kind of words that's being thrown to them. ஒரு gender நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல, it goes to both parties. And when your children is witnessing that, your children are witnessing both parties are fighting and screaming and bickering to each other, அதுவும் அவங்க மனதில் போயிட்டு ஆழமாக பதிஞ்சிட்டு அவங்க போயிட்டு அது எங்கே ஷேர் பண்ணுவாங்க? ஆமாம், it is deeply rooted in their heart. That is what I feel that has been happening lately. So lately a lot of abuse cases and physical, and it's not only physical, but even your words can actually cause so much of impact in your partner's or in a child's life. And coming to it, as a commoner, okay, எனக்கு வந்து what I need to know about a divorce proceeding. A divorce பத்தி எனக்கு I know it's a huge broad spectrum, but ஒரு commoner-ஆ எனக்கு என்ன தெரியணும் about divorce? இது என்னன்னா, டிவோர்ஸுங்கிற வார்த்தை ஒரு ரொம்ப இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம். டிவோர்ஸ்லேயே வந்து as I said earlier, access இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது, சைல்ட் கஸ்டடி இருக்குது, நல்மன் இருக்குது, single petition, joint petition. Now I will start off with what is a single petition and a joint petition. இப்போ ஒரு தம்பதிகள் நீங்கள் வந்து ஒரு விவாகரத்துக்கு போடணும்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க. நீங்கள் 2 பேருமே சேர்ந்து எடுத்த முடிவு. இந்த முடிவில் வரும்போது நீங்கள் 2 பேரும் உட்காந்து கலந்து பேசி ஒரு சில முடிவுகள் ஒன்றாக எடுக்க முடியும் என்றால் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு lawyer, maybe you meet some lawyers and you try to explain to them, this is what we are going through and we want to go for a divorce. This is called a mutual divorce, or we call it a joint petition, whereby it consists of mutual set of demands by both parties which has been mutually agreed. You can agree on the child's maintenance. Okay, நான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வந்து every month வந்து உங்களுக்கு 3,000 or 2,000, let's say 3 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, I'm giving you 3,000. பிள்ளைங்களை நீங்கள் வந்து you don't need to move out, I will move out to a different space. Matrimonial home, you keep it for the children. And then in regard the visitation, நான் வாரத்தில் 2 நாள் வந்து பிள்ளைங்களை பார்த்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் இதெல்லாம் செய்கிறேன். So this is mutually agree பண்ணி போனால், if you ask me, it's a very successful divorce.
Okay. We as lawyers, when we hear joint petitions, we are very happy because end of the day both parties are happy. You get what you want. They have a peaceful separation and a Yes. contented separation. Yeah. And it's a clean slate, Yeah. and you can still talk to each other. Okay. I have had joint petition clients who at the hearing sitting and talking to each other and saying bye to each other after the hearing. Okay. இது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு. Okay. Of course we do not encourage, Okay. but encourage divorce. Okay. But that separation has to be a happy ending. Yes. And most importantly for the children, Yes. both parties should always think about the children. உங்களோட முடிவு தான் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும், எந்த அளவுக்கு ஸ்பௌசஸ்க்கு அது தெரியாது. நீங்கள் டிவோர்ஸ் ஒரு முடிவு எடுத்த பிறகு you don't know to what extent it can affect you. I'll come back to that later. Yothishri. Yeah. So this is what my sharing is about. Joint petition. In regard single petition பார்க்கும்போது அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு செட் டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும், உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு செட் டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு பேருமே வந்து உங்களோட பிடிச்ச முயல்ல 3 காலா அந்த ஒரு செட்டிங்ல நீங்க இருக்கீங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வரும்போது யூ நீட் அ தேர்ட் பர்சன், அ லாயர் டு கம் இன் டு ஹெல்ப். ஸோ ஒரு கான்டெஸ்டட் மேட்டருக்கு போகும்போது தட் இஸ் அ சிங்கிள் பெட்டிஷன். ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஒரு லாயர் இருப்பாங்க, ஒய்ஃப்க்கு ஒரு லாயர் இருப்பாங்க. ஸோ the lawyers are the one who will come in and speak, and lay down the terms and everything. நீங்க உங்களோட ரிக்வெஸ்ட்டை வந்து ஒரு ப்ரொபோசல்ல போட்டு then they will speak to the other client or the other part and see whether we can reach to an agreement. அந்த அக்ரிமெண்ட் ரீச் பண்ணாத ஒரு பட்சத்தில் தான் யூ கோ ஃபார் கான்டெஸ்ட். தட் மீன்ஸ் யூ வாண்ட் த ஜட்ஜ் டு இன்டர்ஃபியர் அண்ட் மேக் அ டிசிஷன் ஃபார் யூ. ஆனால் இந்த காலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம டிமாண்டை வந்து எல்லாம் என்னென்ன டிமாண்ட் முடியுமோ, ஒப்போனனை வந்து எப்படி கஷ்டப்படுத்த முடியுமோ, எப்படி பழி வாங்க முடியுமோ அந்த கிரவுண்டில் தான் நம்ம டிமாண்ட்ஸை செட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் யோர் டிசிஷன்ஸ் ஆர் வெரி மச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை இமோஷன்ஸ். என்னவா இருந்தாலும் ஒரு டிவோர்ஸ்டு வந்துட்டு அது இமோஷன் தானே. ஸோ நம்ம லாயர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நீங்கள் இமோஷ்னலி நம்மகிட்ட வந்து உங்கள் செட் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸை பேசும்போது I usually do what? I try to take out the emotions from the issue and try to resolve, give you a solution for it. I try to speak to you. என் கிளையண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து யூஸ்வலி ஒரு சிங்கிள் பெட்டிஷனுக்கு வந்தாங்கன்னா நான் ஒரு செக்லிஸ்ட் கொஸ்டினே வச்சுருப்பேன். I will share this. You can click on the link. Yeah, we will share this on our story and also on our downloadables. You can download that if you need to seek a help. Because in the checklist what it can help you to do, நீங்க ஒரு டிவோர்ஸ்க்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஒரு ஆத்திரம், ஒரு anxietyல வருவீங்க, which actually gives you a mind block to even think further. So when my clients come and see me, நான் என்ன செய்வேன்னா, okay நம்ம இந்த checklist go through பண்ணுவோம். Sometimes phoneலயே வந்து go through பண்ணி, okay நீங்க are you ready for this divorce? Are you financially stable? Financially stable is not to pay the fees only, please don't get me wrong, but to financially sustain yourself after a divorce. ஏன்னா நீங்க அந்த ஆங்கிள் அவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்களா எனக்கு தெரியாது. டிவோர்ஸ் வந்துட்டு ஓகே நீங்கள் எனக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணுங்க, எனக்கு இவ்வளோ வேணும், ஐ எம் ஏபிள் டு ரன் த ஃபேமிலி விதவுட் யூன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துடுறீங்க. பிற்காலத்தில் ஈவன் இது எனக்கு என்னோட கிளையண்ட்க்கு நடந்த ஒரு விஷயம். பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க, அவங்க தாயார் வீட்டுக்கு போயிட்ட கையோட அவங்க வேலை செய்கிறாங்க, ஒரு அளவுக்கு அவங்களுக்கு சம்பளம் இருக்குது. ஆனால் பிள்ளைங்க கேட்குற டிமாண்ட் as they age their demand increases, right? அந்த சைல்டு வந்து கேட்டதுன்னு, அம்மா நான் வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு போகணும், அந்த காம்படிஷனுக்கு இவ்வளோ செலவாகும், நான் போக முடியுமா? ஆனால் அந்த தாயார் வந்து ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ கட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டைமில், இவ்வளோ பே பண்ணணும், இதுக்கு பே பண்ணணும். She will not have that financial means. She did not have that financial means at that time to pay for the competition. அப்போ என்ன ஆகுதாங்க, அந்த பிள்ளைகள் மனசில் இதே அப்பா இங்கே இருந்திருந்தா அப்பாட்ட கேட்டிருக்கலாம், அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க. சில சமயத்தில் அந்த பிள்ளைங்க கேட்க கூட கூச்சப்படுவாங்க, ஐயோ நம்ம அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே, நம்ம அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே கேட்குறதுக்கு. ஸோ அந்த ஃபைனான்ஷியல் stability is one of the most important factor if you want to go for a divorce. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கும்போது லைக் யூ கீப் அ ஸ்கோர்
Is Yes. it? So when like ஒரு score என்னன்னா உங்கனால அது they will think about it, they'll think through it. அந்த செக்லிஸ்ட்ல என்னன்னா, are you ready for a divorce, are you financially stable, look at the emotional attachment of the children with the parents. Okay. இப்போ உங்க சில்ட்ரனோட ரிலேஷன்ஷிப் உங்க ஹஸ்பண்ட் கூடயா உங்க ஒய்ஃப் கூடயா எப்படி இருக்கு, இப்போ நீங்க பிரிஞ்சு போகும்போது உங்க பிள்ளைங்க எங்க இருப்பாங்க, இஸ் தேர் சேஞ்ச் ஆஃப் என்வாயரன்மெண்ட், இஸ் தேர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கூல். நீங்க ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடம் மாட்டி இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போகும்போதே அவங்களுக்கு அந்த புது என்வாயரன்மெண்ட்ல ஜெல் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம ஒரு working adult from one company to another company போறதே வந்து அந்த ஒரு we have that anxiety and depression. ஆனா பிள்ளைங்களுக்கு generally வந்து அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Especially when parents are going through a divorce, the children choose to go silent. Silent leads to depression. Okay. And does it make them rethink of their decision when you go through with them with the checklist? So usually என்ன நடக்கும் அந்த checklist go through பண்ணும்போது what would change or what would happen? என் கிளையன்ஸ் செக் வரும்போது ரொம்ப பரபரப்பாக வருவாங்க. நான் இதை செய்யணும், இதை பழி வாங்கணும், இதை அந்த செக்லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு நான் செக்லிஸ்ட்டை மட்டும் படிக்க சொல்ல மாட்டேன். ஐ வில் கோ த்ரூ த செக்லிஸ்ட். ஓகே. அவங்களே கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஐயோ மேடம், இதை பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லையே, இந்த ஆங்கிளில் நான் யோசிக்கவே இல்லையே, இவ்வளோ பாதிக்குமா, இவ்வளோ பாதிப்பு இருக்கா. அதுதான் வந்து நான் சொல்றது என்னன்னா, ஒரு லாங் டேர்ம் இம்பேக்ட் என்ன. அதாவது இம்பேக்ட் ஆஃப் டிவோர்ஸ், நம்ம டாபிக் வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் டிவோர்ஸ் ஆன் ஸ்பௌசஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். ஏன் நான் சொன்னேன்னா, பிள்ளைங்கள் மேலே மட்டும் இல்லை இந்த இம்பேக்ட், பட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஆன் ஸ்பௌசஸ். ஒரு ஒய்ஃப் மேலே ஒரு ஹஸ்பண்ட் மேலே டெஃபினெட்லி affects them. Yes. You know, so when my clients come and see me, we go through this checklist. They go silent for a moment. Some have gone to the extent of rethinking their decision to go for a joint petition. Okay. சரி மேடம், என்னால தான் என் ஹஸ்பண்ட் பேச முடியல, நீங்க பேசி பாருங்க. ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஐயோ என் ஒய்ஃப்ட்ட என்னால பேசவே முடியல, நீங்களாச்சும் பேசி பாருங்களா. அவங்க கேட்குறாங்களா. ஒரு 10 கேஸில் 5 வந்து நான் வந்து ஜாயிண்ட் பெட்டிஷனுக்கு வந்தவங்களை சிங்கிள் பெட்டிஷனுக்கு வந்த கப்பல்ஸை வந்து ஜாயிண்ட் பெட்டிஷன் பண்ணி மியூச்சுவலாக முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஏன்னா நம்ம தமிழங்க மட்டும் இல்லை, நாங்கள் சைனீஸ் அண்ட் மலேஸ்க்கு வந்து we don't do it because they have the Sharia law. ஆனால் சைனீஸ் கப்பலுக்கும் வந்து சண்டை போடுவாங்க, இல்லை முடியாது, நான் இது அதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம பேசுறதுலே நம்மளோட டோன் ஆஃப் வாய்ஸ், நம்ம you must always make the other party feel they are hurt. நான் வந்து எப்போதுமே என் கிளையன்ட்ஸ் வந்து என்னை பார்த்தாங்கன்னா, நான் ஒரு பர்சன் பேச்சு மட்டும் கேட்கவே மாட்டேன். ஐ வில் ஆல்வேஸ் டெல் them I need to speak to your other half, provided they don't have a lawyer. அப்போ அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, மேடம் நீங்கள் அவங்களோட லாயர் ஆச்சு, எப்படி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க எங்கிட்ட. சரி, நோ, பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் திஸ் டிவோர்ஸ், ஐ நீட் டு நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், ஐ ஹேவ் டு ஹியர் ஃப்ரம் போத் சைட்ஸ். நான் எப்படி ஒரு ஆளோட பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு நான் போயிட்டு இந்த டிவோர்ஸை வந்து நடத்துறது? 2 பக்கம் கேட்டால் தானே முடியும். நீங்கள் பிள்ளைங்க வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீசன், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் நான் ஏன் வந்து அவங்க 2 பேர்கிட்டையும் பேசுகிறேன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன். ஒரு டிவோர்ஸ்னு வந்துருச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பிள்ளைங்களோட வெல்ஃபேர் அண்ட் வெல்பீயிங். பிகாஸ் யூர் மதர் ஆஃப். Yes, I understand, because my child is always constantly, looking out for me. So when, as I told you, marriage is an institution that is your children's emotional support system. When a divorce comes into play, என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த ஹோல் மேரேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஃபேமிலி சப்போர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனே அப்படியே வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடுது. Alright, that is the impact. It collapses. Your children actually depends on the stability from both sides of the parents. Some spouses என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்லை மேடம் அவங்க வந்து அவங்க மதர்கிட்ட க்ளோஸ் இல்லை, என்கிட்ட தான் க்ளோஸ், அவங்க ஃபாதர்கிட்ட க்ளோஸ் இல்லை, என்கிட்ட தான் க்ளோஸ். அதாவது அது வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன். பிள்ளைகளை கேட்டிங்களா? அவங்க வந்து அவங்க தேவைக்கு எதுவோ அந்த சமயத்தில் அவங்க தாயாரை தேடுவாங்க, இல்லைன்னா இந்த சில விஷயத்துக்கு அவங்க தந்தையை தேடுவாங்க. ஸோ தே யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் until you speak to the children. So that is why I said divorce is a very harsh decision, and you have to really, really sit down and think, analyze, speak to the experts to give you actually an idea.
idea of what a divorce is all about first. Yeah. And rather than rushing and going into, no, I'm getting a divorce, I want to get a divorce and everything, that is not how it is supposed to be. Just sharing my knowledge with you. Yeah, and that is also the role of a lawyer. Yes. To actually educate you, equip you with what's going to happen, how to prepare for a divorce. Is it even necessary in what's happening? So இதெல்லாம் தான ஒரு லாயரோட ரோல் in this. The lawyers, actually we lawyers play a very significant role in a divorce. ஏன்னா ஒரு லாயர் வந்து இல்லை நீங்கள் இப்படி ஃபைட் பண்ணலாம், இப்படி தோக்க வைக்கலாம். I don't know about other lawyers. நம்ம ஜெனரலி நம்ம ஃபேமிலி லாயர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது என்னன்னா நம்ம கேட்போம்னா, எப்படி இவங்களோட டேமேஜை மினிமைஸ் பண்ணுறது, எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறது, எப்படி வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள இந்த டென்ஷனை வந்து குறைக்கிறது. Even between the two lawyers, the opposite parties. Yes, yes. I generally make very good friends with my opponent lawyers. நான் செஞ்ச couple of contested mattersல கூட I will always try to maintain a very good relationship with my opponent lawyers. We don't go head on in court. Okay. But if we need to, we will. But நாங்கள் ஃபேமிலி லாயர்ஸ் என்னன்னா, எங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். End of the day வந்து இது ஒரு ending, it's going to come to an ending. Let this be a smooth ending. Both parties should get equally what they deserve. You know, and which is also fair in the eyes of law. ஸோ இடையில நான் வந்து செஞ்ச ஒரு கேஸ் வந்து அந்த ஜட்ஜ் நேற்று I was in Penang for a child custody case. It was an interim access. Interim access என்ன என்றால், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிவோர்ஸ் நடக்கும்போது, let's say I acted for the father yesterday. So the father wanted access to the children because he was not able to see the children. அப்போ அந்த நீதிமன்றத்திட்ட போயிட்டு அந்த ஜட்ஜ்கிட்ட கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி the father is putting forward his request through an application. He wants to have access to his children pending the divorce. அந்த டிவோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ளே நான் ஸ்டில் என் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும், நான் பார்த்து 2 மாதம் ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. Either parents, if you are not able to see your children, you can apply for an interim access. And then அந்த நேற்று என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஜட்ஜ் சொல்கிறாங்க, don't see the matter with a fly's eye, see it with the bee's eyes. அப்படின்னா எனக்கு புரியல. அவர் சொன்னார், ஒரு டிவோர்ஸ்னு வரும்போது both sides of the lawyer tell your clients. பீஸ் வந்து, அதாவது என்ன பீஸ் வந்து தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு சரியா தெரியல என்னென்ன பீஸ், வண்டு. அது வந்து நல்ல விஷயங்களை தான் போய் பார்க்கும், இனிமையான விஷயத்தை தான் போய் தேடும், அழகான விஷயத்த பூக்களை போய் பார்க்கும். ஆனால் நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு ஃப்ளைஸ் அந்த நெகட்டிவிட்டி, அழுக்கான விஷயங்களை தான் போய் தேடும். It goes to an unpleasant setting. ஸோ பீ மாதிரி பாருங்க, ஃப்ளை மாதிரி பார்க்காதீங்கன்னு நேற்று பினாங்கோட ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் தான் சொல்லி அனுப்பினார் என்கிட்ட, எங்கள் 2 லாயர்ஸ்ட்டையும், ஒப்போனன்ட் லாயர்ட்டையும் என்கிட்டயோ. ஸோ டெல் யோர் கிளையன்ட்ஸ், when you're going through a divorce, always see the good thing in the spouse. Don't keep looking. You already went through negativity. It's about time you see the good things. You're also teaching your children to see the good things. இங்கே பாருங்க, ஜெனரலி ஒரு டிவோர்ஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, lot of brainwashing. Your mother did this, your mother did that, your mother was a bad person, உங்கள் அம்மா என்னை இப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க போனாங்க. For the mothers, உங்கள் ஃபாதர் என்னை இப்படி செஞ்சாங்க, உங்களுக்கு பார்க்கலையா, உங்கள் அப்பா என்னை இப்படி செஞ்சாங்க போனாங்க வந்தாங்க. அதை நிப்பாட்டுங்க. அவங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க, பிள்ளைங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க. இப்போ மேற்கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கன்னு தான் உங்கள் கையில் இருக்குது. Whether you want to continue feeding negativity like the fly, or be so good as the bee. Yes. So it was an eye opener for both counsels yesterday. பாருங்க, அவர் சொல்றது என்னன்னா, பிள்ளைங்கன்னு வரும்போது always don't try to impose all your trauma and negativity on them, because they have a long life to live. Yes. And this is something that about the divorce that people don't know, right? Like, yes. Actually the impact, என்ன நான் டிவோர்ஸ் பண்றேன், ஓகே, பட் அதை தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் ஆளுங்களுக்கு ஆக்சுவலி தெரியாது. Your divorce doesn't only impact you, it impacts the choices we make ahead of our life, and also it impacts your children. Looking at what you did, your children learn from you. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இங்க. Whatever decision you make does not impact you in a short term. Please think long term. Yes. Something that we don't know about the divorce is
definitely each and everything that you decide, நீங்க எடுக்கிற எல்லா முடிவும் வந்து it impacts. Actually, that's the main Yes, thing. correct. And coming to that, Akka, now we're going to talk about a bit on the couples. Is it Okay. going to be a gender base? Yeah. What are the impact on the spouses, men and women? I'll start with men first. Okay. No, I thought we going to talk about women first. எல்லாரும் விமனை பத்தி தான் பேசுறாங்க. நம்ம மேனை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோமே. Okay. Men வந்து என்ன எல்லாரும் சொல்றதானே, men are stronger, they have portray a very strong front in front everyone, and they always ஆம்பளைனாலே ஒரு நீங்க தைரியமா இருக்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து அப்படியே கெத்தா இருக்கணும்னு அப்படிதான் அந்த ஜெண்டர் வந்து நம்ம portray பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்னோட மேல் கிளையன்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து பேசும்போது ரொம்ப பாவங்க, they are very emotional. Actually womenum menum நான் ஒரு என்னோட cases வச்சு ஒரு comparison பண்ணும்போது women are actually stronger than men. Wow. This is the unheard side. Yes, definitely unheard side. I actually like, sorry to interrupt, but I never really hear so much about what a man would go through. So I think all the ஆண்கள் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப அப்பா என்ன பத்தியோ பேசுறாங்க அப்படினுட்டு இருப்பாங்க. Actually இன்னைக்கு நான் தாய்மைக்கு வந்து not to talk about women only. I want the men side to be heard as well. Yeah. Because everyone is going through. Women என்ன ஹேட் பண்ணிராதீங்க அதுக்கு. ஏன்னா we just want to be neutral. Like we should speak about both sides. So ரெண்டு பேர் பத்தியும் பேசணும். ஆமா. So yeah. So men வரும்போது அவங்க முன்னுக்கு தான் actually ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. Emotionally அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப fragile. They can cry easily, especially when they are going through something. என்ன தெரியுமா அவங்கள ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணும், எப்போ வந்து அவங்களோட பிள்ளைகளை அவங்ககிட்டேருந்து பிரித்து கூட்டிகிட்டு போய் they have a very good relationship with the children, ஆனால் they have to go through the separation with the children who are very young and in tender age. அவங்களால அதை ஏற்றுக்கவே முடியல. I have seen men who even lost their job in the cause of divorce. நான் சொல்கிறது, என்னால் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல, எனக்கு என் பிள்ளை ஞாபகமாகவே இருக்குது, இத்தனை மாதம் ஆச்சு என் பிள்ளைங்களை பிரிஞ்சு நான் இருந்து, எப்போ நான் என் பிள்ளைகளை பார்க்கல. If you look at my checklist of the questions, I have also included what are the common questions asked by spouses when they come and see me. கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே என் பிள்ளையை நான் பார்க்க முடியும்? Can somebody stop me from seeing my children? Can I get an order from the court to go and see my children? So இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும்போது, let's say they have not gone through the divorce yet, they are in the process of separation. So what I will say, okay, if you have not decided to go for divorce yet, but you want to have access to your children, you can file something called an originating summons. அது வந்து an interim access to and custody to your children. ஸோ அந்த நான் இடையில ஒரு மேட்டருக்கு செஞ்சு கொடுத்தேன். இந்த கப்பல் லவ் ஈச் அதர் ஸோ மச். அவ்வளோ அன்பு. ஒய்ஃபை பற்றி பேசினா ஹஸ்பண்டை பற்றி பேசுகிறாங்க, ஹஸ்பண்டை பற்றி பேசினா ஒய்ஃபை பற்றி நல்ல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை என்னன்னா தேர்ட் பார்ட்டி. Okay. Interference by in-laws and sister-in-law, brother-in-law and all. But they love each other so much. இப்போ ஒரு பையன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. அவங்க சொன்னது, ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் டிவோர்ஸ். அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட சொன்ன அதே வார்த்தைகள், I love my wife very much, I don't want to divorce her, but I want to have access to my son. அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட வந்து அவங்க ஒய்ஃப் ஒன்று ரெப்ரசன்ட், she had another lawyer, அவங்ககிட்ட, but I had a chance to talk with her. She said, I love my husband very much. So you have so much of love, what is the problem? Because they can't see eye to eye. You need that, maybe you need that temporary separation, a cooling off period னு சொல்லுவாங்கல்ல. Maybe after that things can get better. So என்னாச்சுன்னா, the husband applied for child custody, interim access. அது ஒரு போறதா ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. நீ இத்தனை நாள் பார்க்கக்கூடாது, நான் பார்க்கணும், இப்படி. Although they love each other. Although they live, because it comes to the son, both are very possessive over the son. Both want rights on the son. Okay. அப்புறம் me and the lawyer, the good thing happened here is I was able to converse very well, and the opponent lawyer was seeing eye to eye with me in this matter. So we managed to resolve the issue amicably. Today I heard the parents have been going out for dinner with the son, celebrating birthdays and all. So not necessarily your separation will lead to divorce. With a little bit of proper guideline and ஒரு custody ஒரு order இருக்கு. Some people maybe need some kind of ஒரு order or something to actually put them in their place to follow. So when you follow this kind of guidelines and everything, you will also behave.
So I believe this couple has not come to me for divorce, and I pray they don't go for I the pray divorce. they don't too. Yeah, for the truly sake pray. of the kid. Yes. Yeah. So it's very nice to hear that. Yeah. Although it's sad to know that they are in a separation, but so glad they have come to a Yes. term. So we're going to talk about children today. So Yeah. our topic main is about the children. நான் பெண்களை பத்தி சொல்ல மறந்துட்டேன். Yes. பெண்கள் அப்புறம் வந்து Yes. Oh no. Okay. அது வந்து ஆண்கள். Okay. பெண்கள் என்னன்னா when they go through a divorce, they lose their peace. Men also lose their peace. Women, ஏன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க தலையில விழுந்துருது. ஜெனரலி தாய்கள், as a mother, speaking as a mother, you will tend to do more. Everything you want to have to do with your daughter, preparing her breakfast or lunch or dinner and everything, you want to look out for your child. So ஒரு divorce go through பண்ணும்போது, when the child is with the mother, they have to do everything. அதான சொன்னேன்ல, மென்னோட ஹெட்டும் அவங்க ஃபாதர் ஹெட்டும் போடணும், மதர் ஹெட்டும் போடணும். அது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன். And when the parents were staying together, mother goes to work, father sends the children to school. Evening வந்து mother ஏற்றிக்குவாங்க. But tuitionக்கெல்லாம் வந்து father was helping to send the children and everything. So that was the father's role. After this separation, everything falls on the mother's head. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து அவங்க அந்த டைம் யோசிக்க மாட்டாங்க. நான் பார்த்துக்குவேன், பிரச்சனையே இல்லை, என் பிள்ளைங்களை நான் பார்த்துக்குவேன். ஸோ when they come and see me, I will ask them, what's your children's routine like? Who participated actively in their sending them to school, taking them for sports? ஒரு பேட்மிண்டன் கிளாஸ் போகிறதுன்னு அது அலைச்சல். ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து காடியை ஓட்டிட்டு ஏறி போய் அவங்கள பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு ஏற்றிட்டு வர்றது, இட் இஸ் அ டாஸ்க். ஸோ இல்லை, என் ஹஸ்பண்ட் தான் இவ்வளோ நாள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, இப்போ இந்த டாஸ்க்கோ உங்கள் தலையில் விழுவ போகுது, நீங்கள் இதை ரியலைஸ் பண்ணிங்களான்னு கேட்டேன். ரொம்ப பேர் வந்து அவ்வளோ தூரம் யோசிக்க மாட்டாங்க. எது கண்ணு முன்னுக்கு இருக்கோ ஒரு அவசரத்தில் போய் நான் டிவோர்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஒரு லாங் டேர்ம் யோசிச்சு இன்னொரு பர்சன்ட்டை பேசி, ஏன்னா அந்த இமோஷனல் மூமெண்ட்டில் வந்து நம்மளால் சரியாக வந்து யோசிக்க முடியாது. we like it or not, even though how strong we are, we have our good days and our bad days. Even we lawyers go through depression. Hearing from our clients is that I had sleepless nights when I hear abuse cases, children has to go through abuse. When I interview the children, when they cry and say that I'm so scared to actually tell my mother this, but I love my father and I miss my father very much. இந்த மாதிரி கேட்கும்போது, ஐயோ எப்படி நம்ம இந்த பிள்ளைங்களுக்கு உதவி செய்கிறது? ஸோ I start from that footing. I'll try to convey to the mother, say okay இப்படி செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம், நம்ம இப்படி யோசிச்சு பாருங்கன்னு அப்படி செஞ்சு ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு few cases வந்து I have sorted it with a joint petition. And women's, like you said, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, I think how society sees a woman who's going through divorce is very different than how they see a man. Definitely. So that is something that I truly feel sorry for women, because we are always identity with the pride of the family and so many things. So how they see a woman and a man is a very different thing. I do see how emotionally a man can be, but something that it doesn't resolve until now is how society see a woman. I think that should. அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது it exists. ஒரு நல்ல காரியத்தில் கூட நீங்கள் டிவோர்ஸ் ஆகிட்டீங்க, இந்த நலுங்கு நீங்கள் செய்யக்கூடாது, அது இடையில நடந்த ஒரு விஷயம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் வந்து went through a divorce. இன்னொரு சொந்தக்காரங்க பேசிக்கிறாங்க, அவங்க இப்போ பிரிஞ்சிட்டாங்க, அவங்க இந்த நல்ல காலத்தில் அவங்க வந்து இந்த நலுங்கெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு யாருங்க சொன்னா? I think intention truly matter. I want to use this chance to actually tell out something that it doesn't matter they are divorcee or not. What matters is the intention. அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு நலுங்குக்கு போகிறாங்க, இல்லை ஒரு ரிலேட்டிவ் கசினோட நலுங்குக்கு போகிறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம போகிற ஒரு இது வந்து அவங்க நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் தான் போவாங்க. அவங்க அது செய்கிறனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது, உங்கள் எண்ணத்தில் தான் இருக்குது, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. ஸோ ஐ ரியலி வுட் லைக் டு டேக் திஸ் சான்ஸ் டு ப்ளீஸ் பி ஃபேர் டு எவ்ரி ஒன். டெஃபினெட்லி. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்டிக்மானால வந்து ரொம்ப பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க.
மனதால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த Yeah. டிப்ரெஷனால Yeah. ஒதுக்கப்பட்ட வச்சிருக்கு. They have been pushed away from the society. Even women who actually have fertility challenges, Yes. ஒரு coupleக்கு வந்து fertility challenges, it is very common that people think, oh, like the family thinks something is wrong with the woman. They don't know there's actually issue with the man as well. Yes. So இதனால இந்த வளக்காப்புக்கு எல்லாம் போகும்போது actually உங்களுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லை, so how எப்படி செய்யணும் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So I feel the stigma, it's time for us to move on. Yes, correct. We need to move on. ஆனா நீங்க அதுலயும் பார்க்கும்போது இப்ப we have people who celebrate have divorce parties as well. நம்ம society அண்டங்களே மாறி இருக்கு. It's good. It's fair because I think people are celebrating the empowered decision. Yes, when they walk away from a marriage that is not toxic, abuse and so many other things. I think life is a celebration. You should celebrate it. Yes. Very well said, Yes. Yoshri. So coming back to Akka, about child. இப்போ வந்து நான் ஒரு காமனராக கேள்விப்பட்டது until 7 years old the child, இப்போ child கஸ்டடின்னு வரும்போது மதர் கூட தான் இருக்கணும். பட் as a child understand what a divorce is. நீங்கள் இப்போ ஒரு child கிட்ட பேசுகிறீங்க இந்த வரும்போது do they understand? கண்டிப்பா இல்லை. Parents will try their best to explain to their children about divorce. And they will tell me, yes, my children knows that we are going through a divorce, but trust me, they don't know. உங்களுக்கே புரியல அதோட லாங் டர்ம் இம்பாக்ட் என்னன்னு எப்படிங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு புரியும்? They know something is ஏதோ நடக்குது. They understand on a surface level that my parents are going through a problem and there is going to be a separation, but they have not felt the separation anxiety yet. They have not felt the depression. They don't know how it is going to be being detached from a parent. அவங்க போய் தனியாக இருக்கும்போது அந்த they miss their parents so much. அவங்களுக்கு கோப்பிங் மெக்கானிசம் இல்லைங்க. அவங்களோட கோப்பிங் மெக்கானிசமே பேரண்ட்ஸ் தான். அப்புறம் யார் போய் தேடுவாங்க? ஆமா. And they started to seek that in a third person abuse, drug abuse, trying to have external relationship. வேற என்ன, டிப்ரெஷன், படிப்பில் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாது அவங்க படிப்பில். அப்போ என்ன செய்வாங்க, வெளியே போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுவாங்க, எங்களுக்கு இது கோ த்ரூ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு டிவோர்ஸ், the child that comes from a divorce family is definitely more damaged from a child from a non-divorce family. Yes, நீங்க பாத்தீங்கன்னா statistics படி I was just reading up on this a couple of weeks ago. And child வந்து who has gone through a divorce, parents who have gone through a separation or a divorce வந்து எப்போதுமே அவங்க செல்ஃபை வந்து ஒரு தனிமையில் வந்து அப்படி, because they feel they are not complete, they are not socially there, they feel broken. They feel broken and they also feel that நம்மளுக்கு ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு, நம்ம தான் பெர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலில இருந்து வரலையே, நம்மளுக்கு தான் அப்பா அம்மா வந்து இல்லையே, ஒன்னா இல்லையே. இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டது வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இருந்து, பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ ஃபார்மல் லெக்சரர் அண்ட் ஐ யூஸ் டு டீச். இப்போ நான் என்னோட ஃபெலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது, மிஸ் இந்த சைல்ட் ஹஸ் கான் த்ரூ தீஸ், அவங்க டீச்சர்ஸ்ட வந்து அழுவாங்க, எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் சண்டை போட்டாங்க, இப்போ பிரிஞ்சிட்டாங்க, நான் எங்கள் அப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன், என்னால் எங்கள் அப்பாவை பார்க்க முடியல, நீங்கள் கால் பண்ணி அப்பாவை ஸ்கூலுக்கு வர சொல்கிறீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. பிகாஸ் த மதர் had restricted the child from communicating with the father. The child went to the school, used the teacher's phone and called the father. அப்பா, நீங்கள் வந்து என் அம்மாவுக்கு என்ன அம்மா சொல்லிட்டாங்க பேச முடியாதுன்னு, நான் எனக்கு பயமாக இருக்குது. So you see, if your child has to go to that extent to go and communicate with one of their parents, what damage are you doing to your child? அதுக்கு நீங்க வந்து சரி அப்பா பார்க்கணுமா, okay, let's keep it open. You see, why are you getting your children involved in your divorce? What did they do to deserve this? ஏன் வந்து உங்களுக்கு நீங்க டிவோர்ஸ் பண்ண போறீங்களோ கல்யாணம் பண்ண போறோம், அது உங்களை நீங்க எடுத்த முடிவு. ஏங்க உங்க பிள்ளைங்களே அது முடிவு எடுக்க சொல்றீங்க? I always tell my clients, you decide to divorce your wife, it is your decision. Doesn't mean your child must divorce their mother or their father. All right? So always look at the best interest of the child.
நேற்று அவர் இன்ஃபேக்ட் நிறைய டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கோர்ட் இருக்குது, கேஎல் ஹை கோர்ட் அண்ட் ஷாலாம் ஹை கோர்ட்டோட டிசிஷன்ஸ். ஜட்ஜஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுங்க நீங்கள் எந்த ஆங்கிள்லேருந்து வரீங்கன்னு. நீங்கள் வந்து ரிவெஞ்ச் ஆங்கிள்லேருந்து வரீங்களா, இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளோட நன்மைக்காக வரீங்களா, இல்லை வந்து உங்கள் பார்ட்னர் மேலே ஒரு லெசன் நான் டீச் பண்ணி ஆகணும் என் பார்ட்னருக்கு. இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து சிங்கிள் பேட்டிஷன் கான்டெஸ்டன்ட் மேட்டருக்கு தான் நடக்கிற ஒரு விஷயம். நேற்று நான் வந்து பினங் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்ன விஷயம்னா, I'm so sick and tired when parties come up with revenge tactic to menjauhkan anak to separate the child from the father is abusive, mother is abusive. I want supervised access to, so that the mother can monitor what the father is doing. I am sick and tired of this. I know what is going on. So ஒரு ஜட்ஜ் வந்து நம்மகிட்ட அந்த மாதிரி சொன்னபோது எனக்கு விளங்கின விஷயம், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். So that is the type of legal system we have in Malaysia. They know. நீங்க என்னன்னா, if your footing for the divorce is based on revenge, taking advantage, or you want to teach a lesson, you are completely on the wrong ground. அதே நீங்க ஒரு amicably யோசிக்க போங்க, சால்வ் பண்ண பாருங்களேன். சரி, I'm not happy with this family. I want to go through a divorce. Okay, let me see what I can do so that all parties are protected. Yep. Protect the interests of your child first. I always say this, impact of divorce on spouses are heavy, but it's always heavy on the children. Yes, and coming that actually what you said is the answer to what I actually look for. What is the suggested way to actually handle a child custody case? Ask your child. Speak to your child. Hear your child out. Don't make decisions for your children. No parent is superior to say that the child has to stay with me. The child has to stay with you. Even recently the court, I will share some case laws in the link later. So it's an awareness to the public actually to go and read up on how does a court actually makes an order, makes a decision when it comes to child custody, divorce, maintenance for the children and whatnot. இப்போ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு decision in regard the children. Okay, what is the best to do? Ask your child, do you understand what we are going through? Okay, இப்படி தான் இருக்க போது நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Of course this we are talking about children who can understand the rational and also the consequences beyond whatever that is happening. So நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் நானும் அப்பாவும், நீங்க முடியும் இப்படியே நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Hear your children. Do not assume your children don't know anything. This generation 5 years old, you ask them, they know a lot of things. Yeah, they know a lot. Always hear your children out. And then do not disrupt their routine. நீங்க வந்து உங்களோட ரூட்டீனை வந்து மாற்றி நீங்கள் டிப்ரெஷன் ஆகி போடுறது உங்களோட பிரச்சனை. அந்த பிள்ளைங்களோட செட்டிங்கை வந்து தயவு செய்து மாற்றாதீங்க. If they are comfortable, if let's say you're moving to a different space, make sure you maintain what keeps them happy. Just because you are going through a divorce and you are financially tight, don't stop them from their football class. Yeah. So this is an example I'm saying. So that's how we actually reduce the impact of the divorce? One of it. And another thing is send your children for counselling. If you see your children has witnessed abuse, please send them to counselors. Government counselling நிறைய இருக்கு, hospitals-ல இருக்கு. Take them. Seek a counselor, seek assistance. Heal your children. You need to heal your children. You don't know what your children are going through emotionally. Yes, Akka. And I wanted to ask this, like when நீங்க சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு commoner who probably financially they are doing well. What about the family or couple who actually find it very challenging financially? How will they send their children to counselling and all these things? Like, is there government agencies that they can go to or talk to? Hospitals. We have free government hospitals. Okay. And also there are many counselors kerajaan. We have Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. They can help. So the man or woman should actually go to the
Kebajikan. Okay. இன்னொன்று என்னன்னா they can go and enroll themselves if through the school counselling. பிள்ளைங்க வந்து counselors இருப்பாங்கல்ல ஸ்கூல்ல, go and talk to them, get them to enroll in their program. So parents actually can talk to the school counselors to give to talk to the children. Yeah. Okay. Sometimes this is a very common thing also. Children don't open up to parents. Yes. They will try their best to hide everything and show their parents that everything is well and fine. We are cool. Oh, it's okay, your decision. We are okay with it. அவங்க மனசால என்ன கோ த்ரூ பண்றாங்கன்னு சம் கிளையன்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுவேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க கிளையன்ட், ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் அ பர்சனல் சேட் வித் யுவர் சில்ட்ரன். அந்த பேசிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பிள்ளைகள் வந்து எத்தனையோ தடவை அழுதுருக்காங்க. என்னால் வெளிப்படுத்த முடியல. ஐ கான்ட் டாக் டு மை பேரண்ட்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் லிசனிங். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஐம் பிளேமிங் த பேரண்ட்ஸ், பட் யூ the parents also your hands are full. Yeah. Your child is not comfortable enough to speak with you. You have created that environment. So நான் என்ன சொல்றேன்னா, you want to go for a divorce, go ahead. But why are you making it so uncomfortable for your children? Why are you making it so difficult for your children to open up to you? அப்புறம் எங்கெங்க போவாங்க? அப்புறம் அவங்க ஃபியூச்சரில் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டாங்க, ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்க இது சொல்லிட்டு ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் வேர்ஸ் த ரூட் காஸ். ரூட் காஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே காமிச்சிருக்கு, சில்ட்ரன் ஃப்ரம் அ broken family are very prone to abuse of a lot of improper materials and drug abuse, and also getting exposed to scam, relationship scams and everything. இதுதான் வந்து very alarming னு சொல்லுவாங்க. So to prevent that from happening, always எல்லா ஸ்பௌசஸ் கூடயும் வந்து ஒரு I know you can't build a good relationship, but get a third person. Third person na ungaloda best friend. Don't simply call anybody. Call somebody that who can give you the best advice. All right? So yenkita, I'm not saying you should come and see me, but I do offer counseling services for my divorce clients. இப்போ நீங்கள் வந்து பேசும்போதே நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், இப்படி செய்யுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. Do generally law firms have this counseling services? No, but out of goodwill I have just started a little bit. Okay. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டிவோர்ஸ் மேட்டர் எடுத்து செய்யறதுக்கு முந்தையே நான் வந்து ஒரு சின்ன கவுன்சிலிங் செஷன் ஆரம்பிச்சிட்டு, because I must understand the story. I must understand what's going on. Is it really worth to go for a divorce? And I think a lot of lawyers are actually doing it. When it comes to family law, I think like you say, you have a community of family lawyers. You want the best for the parents and for the children, so they do offer counseling. So speak to your lawyers and make sure you get the right advice. Make sure your child actually have counseling sessions and seek professional help. Yes, that's the most important thing. Seek professional help to protect your child and yourself. ஒரு இன்னொரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா என்னன்னா, லாயர்ஸ் சார்ஜஸ் you're very expensive. இந்த என்ன சொல்லல, we do joke about that. Lawyers make a lot of money. We making money is I don't know about others, but என்ன பொறுத்த வரைக்கும் making money is always secondary. I will try to see whether I can do justice for that particular matter that I'm doing or not. ஏன்னா I've always been a person who மனசாட்சியை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எனக்கு எது ரைட்டு தோணுதோ என்ன எடுத்து செய்வேன் அந்த மேட்டர். If I feel I need to talk to the children, I will talk to the children. அப்போ நான் I follow my instincts. இது எப்படி வந்து இந்த மேட்டரை கொண்டு போகணும் வரணும்னு. பட் சில இப்போ இன்னொரு இஷ்யூ என்னென்னா, இவங்க குறைவா சார்ஜ் பண்ணாங்க, இவங்க குறைவா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் கூட சார்ஜ் பண்ணுறீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் கம்பேரிசன், பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் லாயர்ஸ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ். இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே. பட் ஸ்பீக் டு ஃபியூ லாயர்ஸ். டோன்ட் கோ அண்ட் கெட் ஸ்டக் வித் த ராங் பர்சன். ஒரு ஃபியூ லாயர்ஸ்கிட்ட பேசிட்டு கன்சல்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும், உங்களோட கேள்விக்கு உங்களுக்கு விடை கிடைச்சிச்சா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஒரு பர்சன் இப்போ நீங்கள் டிவோர்ஸ்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா, யூ வில் சி இது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணுமோ, நான் போய் இதை முடிச்சே ஆகணும். அந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் என்ன லூஸ் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ சொசைட்டி? ஒரு பக்குவமான டிசிஷன் எடுக்கிற ஒரு மைண்டை நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு நிறைய இஷ்யூஸ்க்கு வந்து விடையை வந்து நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ பிரச்சனைகளை வந்து இந்த டிவோர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முந்தி செட்டில் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்க.
ஸோ நான் என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, ஆல்வேஸ் டேக் யோர் டைம், டோன்ட் ரஷ், டோன்ட் பேஷன்ஸ் Patience is a virtue. இஸ் அ virtue. இட்ஸ் ஸ்டால்ட் திஸ் டேஸ். என்னன்னா பேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரூமே இல்லை இப்போல்லாம். ரொம்ப எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் ரிப்ளேஸ் பை ஏஐ திஸ் டேஸ். Yes. ஸோ நம்ம அந்த மோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் இந்த காலத்தில். பட் பாஸ், ஸ்டாப், திங்க், breathe and reflect where you are. Some people don't even know where to start. Yeah. They are so lost. Yeah, and I'm very sure the legal system is there to assist them. And I wanted to ask you, Ka, can you share like a real life example that you have faced when in the child custody or court or judge? How are they reducing the impact of the divorce on the children? Because you just told that you work on, all of you work on the best interest for the child. Yeah. So, எப்படி வந்து number system reduces the impact of the divorce on the children? Okay, how does I will address it in a way where, how does the court help to facilitate? This is a more appropriate way to answer this question. இப்போ வந்து what we lawyers do is we will speak to the client and we will see what are the facts and everything. We will put our best case before the judge. என்கிட்ட நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் என் பிள்ளையை வந்து நீங்கள் அவங்க அப்பாட்டேருந்து பிரிச்சிடணும், அவங்க அம்மாட்டேருந்து பிரிச்சிடணும்னு என்கிட்ட வந்து கேட்டிங்கன்னா, தயவுசெய்து நான் செய்யவே மாட்டேன் இந்த விஷயத்தை. I will always try to look at a neutral ground in this. And what we will do, we will put our best case before the judge. எது நியாயமோ அதை மட்டும் எழுதுங்க. Please do not write unnecessary comments about what has happened about you and your husband. Yeah, on the spouse. In the divorce petition or your child custody application. You know what is going to happen? That is going to create more friction. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து தப்பாக எழுதுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த இம்பேக்ட் உங்கள் மேலே தான். நான் எழுதாதீங்கன்னு சொல்ல, டோன்ட் புட் which is important and which is relevant to the case you put in. Yeah. Okay, so once you put your best case before the judge and opponent, உங்களோட let's say உங்களோட wife வந்து அவங்களோட லாயரை கூட்டிட்டு வா, என்ன செய்வோம்னா, as lawyers we will go into the judges chambers, we will speak to the judge and say, இதுதான் matter, this is what ஃபாதர் வந்து எக்ஸஸ் கேட்குறாங்க, மதர் வந்து எக்ஸஸ் இது பண்ணுறாங்க. ஜட்ஜ் எப்போதுமே வந்து எது அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நன்மையை கொடுக்குமோ அந்த கிரவுண்டில் தான் டிசிஷன் கொடுப்பாங்க. அதுதான் இந்த நாட்டோட நீதிமன்றத்தோட ஒரு அழகு சொல்லலாம். In fact, the judges who are sitting in the family court of ladies, KL High Court and also Shalam High Court in Klang Valley here, we can't say they are pro-men, pro-women. எல்லாரும் சொல்றது வந்து லேடி ஜட்ஜ்னா லேடிக்கு தான் சாதகமாக பேசுவாங்க. Yeah, that's something that I always hear too. But is that a myth? No. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மித். நீங்கள் நான் எத்தனையோ ஃபாதர்ஸ்க்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் என்னோட மேட்டரில். ஃபேமிலி கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் வெரி வெரி தே லிசன் டு யூ. தே வில் லிசன் டு ஈச் கேஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர். இட் இஸ் நாட் ஒன் கேஸோட பிரசிடென்ட் இஸ் அ ப்ரீவியஸ் டிசிஷனை வச்சு இன்னொரு கேஸை டிசைட் பண்ணுறது, அது இங்கே இல்லை. எவ்ரி கேசஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். Yes, yes. Right? Different scenario, different kind of problems. So the judge will always weigh both sides and see எது பிள்ளைகளுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்குதோ அந்த டிசிஷனை தான் செய்வாங்க. நேற்று நடந்த ஒரு ரொம்ப ஆப்வியஸான, ஐ திங்க் ஐ ஷேர்ட் வித் யூ யோதிஸ்ரீ, the judge is always pro children rather than pro mother or pro father. They always look at the paramount interest of the children. இதுதான் நான் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுறேன். Please, before you go for a divorce, think of your children. Think of yourself first. உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா? And it's a lengthy process. When you go for a joint petition, I think நான் ஒரு 3 weeksல கூட joint petition முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன். 3 weeks. Okay. You come, I'll see because you. I always hear it's within a year. Within a year. நான் 3 weeksல முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன். And how about single petition? Like how like how that can go? We lawyers will try to finish it as fast as we can, but I've seen cases that drags up to 4 years. So ஒரு 3-4 yearsக்கு போகிறதுக்கு அந்த மென்டல் அக்னியை வந்து நீங்க ஒரு 3-4 years go through பண்ணணுமே. அது எவ்வளோ ஒரு டஃப்பான விஷயம். நீங்க go through பண்ணாதது பத்தாதது நாங்களும் lawyers சேர்ந்து அதை go through பண்ணணும். Would you like to say something to, you know, to anyone who's going through this kind of cases where it drags more than a year? Make your decisions wisely. Yeah. Do not
as I said earlier, Life is too short, left. life is too short to go through this. How can you waste 3 to 4 years in Yeah. your life going through a Yeah. legal battle? Yeah. அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்னா கான்ஷியஸா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு ரீசனபிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து whether you have a child or not. not Yeah. Don't என்னது waste. அது மட்டும் இல்லை யோதிஸ்ரீ, யூ சி அந்த நான் சொன்னல அந்த footing of the divorce, if you are starting your divorce with the intention of revenge, I can tell you it's a flop. Definitely the decision is not going to go in favor for you. If your intention is to solve this amicably without revenge, கண்டிப்பா கோவம் எல்லாம் இருக்கும் மனசுல. நான் இல்லைன்னு சொல்ல அது ஈஸியா கிடையாது because அவ்ளோ நீங்க go through பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, அது நீங்க அந்த ஹெவினஸோட வந்து ஒரு ப்ரொசீடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். இட்ஸ் ஆல் எனர்ஜி எண்ட் ஆஃப் த டே. இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் அ வெரி amicable வே, சரி நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணிடலாம், பிள்ளைங்களுக்காக பார்த்து எது நன்மை பேசி பார்ப்போம், கேட்குறாங்களா கேட்கலையா we let the court decide. If you keep sticking to your decision, no, this is how I want it, I will never move away, this is exactly what I want, I will never compromise, நீங்க அந்த ஒரு அது ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்லதுக்குன்னா yes fine. And co-parenting is the solution? Yes, definitely. I encourage co-parenting. Co-parentingனா என்னன்னா, உங்களோட பிரச்சனைகளை ஒரு பக்கம் தள்ளி வச்சுட்டு பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம என்ன ஒரு அப்பா அம்மாவா செய்யணுமோ நம்ம சேர்ந்து செய்யலாம். I know I have quite a number of my clients who co-parent their children. Co-parent பண்ற children வந்து அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியான மைண்ட் செட், பிகாஸ் they don't lose their parents, they don't lose the support system. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் it's okay, we are living in a separate home, but I can see amma, I can see appa. It reduces the impact. Definitely. Okay. Rather than estranging them from the parents and alienating, this very common thing is they like to alienate the parents. Don't let them see the parents. And they make them hate each other. Exactly. நீங்க அந்த மனசுல வந்து அந்த விஷத்தை வளர்க்குறீங்க. ஆனா you know what is the sad thing here, Yothishri? Parents feel they are very successful in brainwashing their children. அதோட impact வந்து I just want to share about something that happened in court recently. When this 18 years old girl, so mother came to vary the order. The order. Now after you reach a certain age. Or what, not even you reach a certain age, as time passes, both parents have the right to go and change the terms of the order for maintenance or whatnot. So and the girl வந்து the mother has blocked the child from seeing the father for many years. This is not my client, but I witnessed this in court. ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அந்த கேர்ள் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க. அந்த கேர்ள் ரொம்ப கோவமாக உட்காந்துருந்தாங்க. எனக்கே பேச கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு அவங்ககிட்ட. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க மதர் சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் வந்து அவங்க ஃபாதர்கிட்ட வந்து காசு கேட்க தான் வந்தேன் நான், அவங்க படிப்புக்கு 18 years old ஆச்சு அவன்ட்டு. ஸோ ஐ ஆஸ் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ, ஷி ஜஸ்ட் செட் ஹாய். அவங்க அந்த ஹாய் சொன்னதே நினச்சேன் நீக்கு இருக்கு. Then the father came and said, the father saw the daughter, daughter saw the father. They were just looking, staring at each other. ஆனால் அதில் அவ்வளோ இமோஷன்ஸ் இருந்ததை நான் பார்த்தேன். I could feel it. And when the mother was talking to another person, the daughter just got up from the chair and screamed at the mother. She said, you are the reason why I couldn't see my father for all this while. I miss my father so much. உங்களோட செல்ஃபிஷ்னஸ்னால தான் இன்ன வரைக்கும் என்னோட ஃபாதர் நான் பார்க்க முடியாமல் இருக்கேன். I have to stay away from my father because of your intention of taking advantage of or taking revenge on him. And the daughter சொல்லுது, this is why I waited until I'm 18 years old. Now I don't want to stay with you. I want to go and stay with my father. I will go into the court and tell the judge. The mother just went blank for a moment. The mother did not anticipate that. அவங்க நினைச்சிக்கிட்டு this is so intense. நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பிள்ளைய வளர்த்து நான் வந்து இவ்வளோ நர்ச்சர் பண்ணி படிக்க வச்சு கொண்டு வந்து இந்த குழந்தைங்க மனசில் பார்த்தீங்களா வெளியே வந்துச்சுல end of the day. So not everything you see in your child is the truth. They can play multiple personalities to you just to take care of your feelings, just to make you feel good. So
a parental relationship is something, there's no superiority in parents. நான் வந்து கூட செய்கிறேன், நான் தான் சுப்பீரியர், நீங்கள் வந்து கூட காசு கட்டுறீங்க, ஸோ நீங்கள் தான் சுப்பீரியர், அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. Both parents are equal. In fact, the law has clearly said this: no parents are superior to each other. Access is a basic right to the parents. Both parents have equal rights to see the children. So ஒரு 10 years அந்த கேர்ள் வந்து மனசுல வச்சு, பட் she did very well in the studies. She got, I think, about 9 A's for SPM. வந்து உட்காந்துருந்தாங்க அங்க. அவ்வளோ பாருங்க, even though she performed so well, அந்த emotional damage go through பண்ணிருக்காங்களே. Yes, I was very proud of her. She spoke for herself that day. Yeah. So you don't want your children to give you a shock end of the day. நீங்க இவ்ளோ அழகா வளர்த்து end of the day you don't want your children to turn against you. இது ரொம்ப நடக்குது. Parents, children go against their parents when they are able to make decisions. They come to an age where they are able to make decisions. Because they're going to the court, they listening like until 7 years old you have to be with the mom, and after that the terms la marudhu. So somehow I think they get contacts like, oh, in the age la enala I can decide, and they wait children for that. These days are very smart, as I told you. And Google internet is there, and adu vandu good side, but bad side we also have them getting into trouble and all this. So I find all this problem, the root of this problem is a red flag marriage. Do you agree with that? I do. To a certain extent, I do. Red flag in the marriage when this is something that shouldn't be ignored. It is supposed to be addressed immediately, but don't make a harsh decision. Take your time. ரெட் ஃப்ளாக் வந்து நீங்கள் ரெட் ஃப்ளாக் வந்து எப்போ நீங்கள் வந்து இக்னோர் பண்ணணும்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு இல்லை, கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முந்தையே நீங்கள் ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க. த ஸ்லைட்டஸ்ட் ரெட் ஃப்ளாக் தட் யூ இக்னோர் வில் கம் பேக் பைட்டிங் யூ. என்ன நான் வந்து இன்னொன்று விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, பிஃபோர் யூ ஈவன் கெட் மேரிட், லுக் அட் த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்பவுஸ். Look at how they treat each family members. Look at the tone that they speak to their parents, to their siblings, to their auntie, to their uncle. Look at the way they communicate. Look at their financial background. Who you marry determines what your children turn out to be. So that is something that is very important to take into account. Yeah, because we've been seeing a trend where கல்யாணம் நடக்குது, ஒரு வருஷம் கூட ஆகல, then divorce. And there's a shocking findings in it. Like, I think understanding the sexual preference of either one of the spouse. I think that is something. Would you like to share anything about it? Because that's a very sensitive topic, but I just would like to touch a bit on that. எனக்கு வந்து couple of cases பத்தி நான் பேச விரும்புகிறேன். If you feel that you are not on the same page with your spouse, இப்போ let's say உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி பைசெக்ஷுவல் ஒரு ஹேபிட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அவங்க அந்த கேட்டகரியில் இருந்தாங்களோ, இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஹேவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்பவுஸ், ஒரு மேல் யூ ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஜெண்டர், ஓகே, இப்போ let's say ஒரு மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி, ப்ளீஸ் டு நாட் கெட் மேரிட் டு யோர் opposite sex and spoil their life. ஏன்னா எங்களுக்கு வர கேசஸ் வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஐ ஸ்போக் அபவுட் திஸ் 10ல் வந்து 5 வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டியோட கேசஸ் நிறையா வருது. ஓகே, இதில் வந்து என்ன நம்ம செய்யலான்னா, எனக்கு வந்து ஒரு கேஸை பற்றி நான் சொல்கிறேன். திஸ் வாஸ் அ கப்பல் who were married for 5 years. They couldn't there was no children in the marriage. And then the wife was telling me that I have not actually consummated this marriage with my husband for the past 5 years. So I said, why? No, he refused to consummate. So when I asked for a child, he said, no, we will wait. Let's go and do a test. போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணும்போது the wife found out that the husband has HIV. So in a way, you don't want to contract HIV to your wife through the intercourse. But at the same time, you have deprived her a chance of becoming a mother. So now it ended up in a mutual divorce where there's no consummation. If no consummation is one of the grounds for a breakdown of marriage actually. So இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, தயவு செய்து உங்கள் ஸ்பவுசஸ் நீங்கள் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிங்க. இது வந்து லாங் டேர்மில் எங்கே போய் முடியும்னு பாருங்கள். ஒரு பர்சனோட லைஃப் 5 years அப்படியே போச்சு.
Yeah, there's a lot of things that we need to do before the marriage. Yeah. So almost coming to the end Yes. of the session. So what are the probably 3 or 5 important things you would like to conclude and share for the couple who are going through divorces? Yes. Anything? Couples who are going through divorces, please be patient. Don't make harsh decisions. If you have thought about it thoroughly, give it some time. Speak to a counselor, speak to a lawyer before you even embark on the journey of divorce. Come and take a look at the checklist of questions. Not necessarily you have to come and see me. I have shared the checklist of questions. This is for you to evaluate, are you on the right track? இவ்வளோ இருக்கு, யோசிங்க, யோசிச்சுட்டு முடிவெடுங்க. இன்னொன்று என்னன்னா, எப்போதுமே உங்களுக்கு அந்த கல்யாணத்தில் பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா பிள்ளைங்களோட தயவு செய்து நான் ரொம்ப ரொம்ப humbly I'm requesting to this society today, please do not jeopardize your children in the name of divorce. You have no idea what you're doing to them. You think you're doing the best for them, Yeah. but you fail to look at the other side. We always say the grass is always greener on the other side, right? So நம்ம எடுக்கிற முடிவு எப்போதுமே நம்ம சரின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம். ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி, ஒரு எக்ஸ்பர்ட், ஒரு கவுன்சிலர் பேசி பாருங்க. யாருமே நான் எடுக்கிற முடிவு சரியா இல்லையான்னு கேட்கறது ரொம்ப குறைவு. நீங்க கேளுங்க. நீங்க ஒரு டிவோர்ஸ்க்கு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்டே ஆகணும். And ask the professionals. Ask the professionals. Don't go and ask your group of friends that you hang out with on a Friday night. Yeah, but anyway, friends do suggest some. You have good set of friends. Yeah. Some, ஆனா இந்த சொசைட்டி எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா, some will feel very happy that you are having a good life. Some will feel very happy that you're having problem. Yeah. So we need to be very careful in sharing. Share your journey. என்னை பொறுத்த வரைக்கும், if you're going through a divorce, after you seek help from professionals and your friends or what, do not disclose your divorce journey with anyone, because a lot of people will come and tell you a lot of opinions and it will confuse you. Leave it to the professionals to help you. Yep. அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். Thank you so much for the time. Like, You're most welcome. We are almost towards the end. So, dear gentle viewers, we really, really hope today in the episode will bring a lot of awareness. Our main objective is for the children. We care a lot for everyone, actually for everyone, but children are the future generation. Yes. இன்னைக்கு நம்ம போடுற விதை தான் நாளைக்குள்ள மரம். ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்கள் பிள்ளைங்களை வளர்க்குறீங்களோ இல்லை இவ்வளோ இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக பேசுகிறீங்களோ அவங்க தான் நாளைக்குள்ள பேரண்ட்ஸாக இருக்க போகிறாங்க. ஸோ வி really hope you would really consider what we say, and I again would like to highlight all the insights and opinions that share. It doesn't apply to everyone. Yeah. It really varies in a different context, and we would like to apologize if we have hurt anyone's feeling through this. From me too. Yeah. So children are the asset. So that is what the one thing I want to say, and I really hope and pray all of you go through a very happy, healthy life with everyone in your life, your friends, your family. Even if you have friends who are going through a divorce, always try to help them. Yes. Don't aggravate. Don't go and aggravate it for them. Yeah. Always try to tell your friends, okay, maybe you can try to look at it from this angle. Maybe you're not seeing this. Help to facilitate the whole journey. Don't go and aggravate it by telling, yes, you should take advantage, you should actually go and take revenge. ரொம்ப பேர் இது செய்றாங்க. நீங்க பழி வாங்கி ஆகணும். உங்களை இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கு நீங்க சும்மாவே விடக்கூடாது. And I am very surprised that not all lawyers think like this. So I really hope this would set an example for all the upcoming lawyers or any lawyers who's handling divorce cases, especially those in opposite sides. So let's all be sensible. We try to solve this very amicably, and we hope a peaceful separation for everyone. If you choose not to live with each other, at least நீங்க depart when you part ways, do it amicably. Very amicably. And thank you so much. You really set an example as a lawyer, and I'm really proud of you, Akka. As a junior, thank you. Coming from the same school, I can truly see how you care for the people, your clients, your clients' family, and the whole society. So I truly hope this will be great inspiration out there. Thank you
you so much. Not being a lawyer alone, I'm actually also a healer. Yeah. Healer That's by the nature. That's the surprise element here. element of it. You're Yeah. So any context about the healing? Being in the healing, actually, I mean, the healing journey, I do Reiki healing and also Ho'oponopono healing and all. ஸோ எனக்கு ஒரு கிளையன்ட் வரும்போது நான் வந்து எனர்ஜியை தான் ஸ்கேன் பண்ணுவேன். Okay. அவங்க எந்த லெவலில் எனர்ஜி ஸ்கேன் பண்ணிட்ட பிறகு தான் அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசுவேன். பிகாஸ் வென் தே ஆர் இன் அ வெரி லோ எனர்ஜி, தே ஆர் அன்ஏபிள் டு மேக் டிசிஷன்ஸ், ப்ராப்பர் டிசிஷன். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரேயர் மனசால இவங்க எப்போதுமே நல்லா இருக்கணும், இவங்க இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படியாச்சும் கூடிய சீக்கிரம் வெளியே வரணும், கடவுள் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுக்கணும், லைக் கிவ் தேம் அ குட் ரியலைசேஷன் as to whether they're making the right or wrong decision, give them some guide. நான் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். Sometimes I just close my eyes and just do some healing. We don't get all of them to do that, but it's so nice. Yeah, because my job is a very it's a very heavy load job, so I need some kind of grounding. And as you express your and, yoga is one of the way to actually bring out whatever that you are doing. And I do yoga, and also I have my Reiki healing and also Ho'oponopono practices as a grounding medium. So grounding medium definitely facilitates your emotions, and that's something we would really suggest. நான் சொல்லி கொடுப்பேன், இப்படி செய்யுங்க, இது ஆக்சுவலி பிரீதிங் டெக்னிக் செய்யுங்க, பிராணாயாமா செய்யுங்க, ஒரு கிராஸ்ல நின்னு காலையில வந்து கொஞ்சம் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணுங்க. ஏன்னா what you're going through is really heavy. So you don't only need that words, you need silence, and you need the nature to work with you. So being a person who works with the sun energy, water energy, and also water has a lot of healing properties. Drink more water, pray, and heal through water. I mean, if you need more advice, then you have to contact me, because this is a show on impact of children, and healing is another journey altogether that I will speak about another day. Sure. So this is just a very small short insight from me on the healing journey as well. And I hope that's really, really helpful for all of you. So before that, I would really like to thank to our partners who worked so hard to make this Unmute with Thaaimay happen. Firstly, the wardrobe is by Vintage Apparel House. Such a beautiful blue jumpsuit. It's something very new, unreleased collection. They have a very beautiful ethnic collection, so please go and check them out. Second, I would like to thank to our DOP Remnish Kumar Photography, who actually has worked super hard to do this whole show, and we have create that who did our logo and a lot of other aspects. And also today Swathi Akka for to being a guest on our episode. So please don't forget to like, share, and subscribe our video. And we really look forward to listen to all your feedback, and please do share these, and I really hope this would be very helpful. So until then, signing off. Thank you, Swathi And Yodhishri. Thank you so much. See you.